Okay, my dear students, this is Abdur Rahman Bhuya, lecturer in economics, Mirpur Cantonment Public School and College. Today I am going to give my lecture on a very important topics, which is basically macroeconomics topics, and specially dedicated for my dear students, those who are reading in different universities for B.B.A professional honors, M.B.A and C.A students. Let's start with the next slide. Name of the chapter: Consumption and Investment. These two terms are very much important for the economic students. Before starting my lecture, I want to clear a very important thing. My lecture would be in two languages, and in Bengali and in English, because B.B.A professional students, basically their way of learning is basic in English. That the way of learning is English, and for them my speech will be at first will be in English, and for my Bengali version students my lecture will be in Bangla later on. Okay, let's start. Lecture outcomes are as follows. You will learn regarding the definition of consumption and its determinants. B. Consumption function and propensity to consume. তোমরা এখানে মূলত কনজাম্পশন ফাংশন এবং সেই সাথে কনজাম্পশন তার নির্ধারক সমূহ এবং ভোগ প্রবণতা এই বিষয়গুলি জানতে পারবে। ওকে, consumption. At first we need to know what is consumption. The term consumption is widely used in economics. In our day-to-day life, we are fulfilling wants for different final goods and services by purchasing them. In a sentence, we can say that consumption is nothing but the finishing of utility owing to the fulfillment of wants by the proper utilization of that goods and services. You should bear in mind that finishing of utility owing to the fulfillment of wants by the proper utilization of that goods and services. The proper utilization is very much important. Okay, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। I hope all of you understood the topic. Okay, আসলে কনজাম্পশন অর্থনীতিতে যেটাকে ভোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভোগটা কি? ভোগ হচ্ছে কোনো দ্রব্য যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে যখন উপযোগ নিঃশেষ করা হবে সেটাই হচ্ছে ভোগ। Let's come to the another slide. As for example, you bought a shirt. As you all know that example can be the best way to understand any topic. So for this reason, here is an example. You bought a shirt from the market and bring it to home. Scene 1, but you tear up the shirt instantly for not looking smart. Scene 2, you like it and put on the shirt for consecutive 3 months. My question is, which one from the above mentioned scene can be considered as consumption in economics? You may pause this video and find out the right answer. If you are unable to do that, I'm going to give you the answer. The answer is scene 2 can be considered as consumption in economics because your utility has been finished and wants fulfilled by the proper utilization of the product. But in scene 1, it is seen that the utility of the shirt has been finished only by tearing up, not by the proper utilizing. So proper utilization is a very important thing. Okay, you may finish the utility of the product by the proper utilization. Okay, আমি এখন বাংলায় বলছি। Now I am telling in Bengali. Actually আসলে এখানে একটি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে। এই উদাহরণ বলা হয়েছে যে তুমি একটি শার্ট মার্কেট থেকে ক্রয় করলে এবং ক্রয় করার পরে সেটা বাসায় নিয়ে আসলে, বাসায় নিয়ে আসার পরে তুমি পরে দেখলে ভালো লাগছে না, তুমি ছিঁড়ে ফেললে। এখানেও কিন্তু উপযোগ শেষ হচ্ছে। আর অ্যানাদার সিন 2-তে বলা হচ্ছে যে তুমি ভালো লাগলো, এটা 3 মাস তোমরা ব্যবহার করলে, ব্যবহারের পর সেটা ব্যবহার অনুপযুক্ত হয়ে গেল, তখনও উপযোগ শেষ হলো। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটাতে আসলে ভোগ, কোনটাকে আমি ভোগ হিসেবে চিহ্নিত করবো? সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেললাম, ছিঁড়ে ফেলার পরে উপযোগ শেষ হলো, সেটা কি আমার ভোগ?
নাকি আমি সেটা 3 মাস ব্যবহার করলাম বা তুমি 3 মাস ব্যবহার করলে তারপর ব্যবহার অনুপযুক্ত হয়ে পড়লো, সেটাকে ভোগ বলা হবে অর্থনীতিতে। আসলে অর্থনীতিতে ওটাকেই ভোগ বলা হবে যেটা কিনা যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে এটা উপযোগ নিঃশেষ হয়েছে। সুতরাং সিন টুটাই আমাকে সেটা নির্দেশ করছে, অর্থাৎ ইউ লাইক ইট অ্যান্ড পুট অন দ্য শার্ট ফর কনজিকিউটিভ 3 months will be considered as consumption. I think all of you understood this aspect. Okay, determinants of consumption. Now come to the another aspect of consumption. How, when, and for in various situation, consumption can be um, fluctuate or consumption can be changed. Now come to these points. My first point is expectation. If anybody expects that the price of the goods will be increased in the near future, then it will certainly affect present consumption of the consumer positively. Symbolically, expectation. When expectation rises, consumption reduces. When expectation reduces, consumption rises. Actually, suppose you are consuming at present the X product. You are consuming X product at present, but in near future you are thinking that the price of that product will be increased. So what will be your condition regarding consumption? Definitely you will increase your consumption of that product, and the same thing can be applied in the reverse situation also. আসলে আমি এখানে নাও কাম টু দ্য বেঙ্গলি, আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে সাপোজ তুমি এক্স দ্রব্য ভোগ করছো, তো এক্স দ্রব্যের ভবিষ্যতে নিকট অতীত ভবিষ্যতে তুমি চিন্তা করছো এটার দাম বেড়ে যাবে, তখন তুমি বর্তমান সময়ে কি করবে? এক্স দ্রব্যের ভোগ অবশ্যই বাড়াবে, বিপরীত অবস্থায় এক ভোগ কমাবে। আশা করি বুঝতে পেরেছো। I hope all you understood that aspect. Second determinant is rate of interest. The rate of interest affects the consumption spending directly. When the rate of interest rises, saving will increase and consumption will fall. Again, when the rate of interest decreases, saving decrease, consumption will increase. Let's see. Rate of interest. When rate of interest rises, saving rises, and what will be the effect on consumption? Consumption reduces. Now come to the another language, Bengali. সুদের হার যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে? আমাদের যে সঞ্চয় আছে সেটা কি হবে? বৃদ্ধি পাবে। সুদের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক ডিরেক্ট, কিন্তু ভোগ অপরদিকে ভোগ কি হবে? ভোগ হ্রাস পাবে। বিপরীত অবস্থা বিষয়টি ঘটে, যেমন রেট অফ ইন্টারেস্ট যখন কমে যায় তখন সেভিং কমে যাবে, তখন কনজাম্পশন বেড়ে যাবে। Okay, next come to the slide. Okay, here is your another determinants, and this that is taxation. If income tax increases, then it will certainly affect the consumption expenditure of an individual, because disposable income decreases, and for this reason C could fall. That means consumption could fall, but this scene does not take place all the time. Suppose progressive taxation process has been implemented on the richer people of the society to redistribute it to the poorer people, consumption might rise. Actually, when tax imposes to someone, his disposable income reduces. As disposable income reduces, it will certainly affect his or her consumption. What will be the situation of consumption? It will be reduced certainly. Okay, and in another para, it is seen very clearly that progressive taxation process has been implemented on the richer people, weighing to redistribute it to the poorer people. In that case, consumption might rise. Now come to the another language. আমি কর যদি আরোপ করা হয়, করের হার যদি বৃদ্ধি করা হয়, স্বাভাবিকভাবে কি হবে? কোনো ব্যক্তির ব্যয়যোগ্য আয় কমে যাবে। ব্যয়যোগ্য আয় যদি কমে যায় তখন স্বাভাবিকভাবে তার কনজাম্পশন বা ভোগ কমে যাবে।
কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই যে ভোগ কমবে সেটা কিন্তু সঠিক নাও হতে পারে। যদি প্রগতিশীল হারে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের উপর কি করা হয়, কর আরোপ করা হয় এবং সেই কর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থটা যদি দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর কনজামশন না কমে বাড়ছে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো যারা I hope all of you understood these aspects also. Okay. Okay. Now come to the another determinants, assets. If assets rise, households will decrease their saving and increase consumption. Same thing can be applied in reverse situation. In short, when asset decreases, at that time saving increases and consumption reduces. Cost of credit, if cost of credit increases due to the increment of the rate of interest, households will reduce their consumption in the form of credit finance purchasing. Now come to the first topic, assets. If assets rise, when assets rise, it will certainly affect saving. Households will decrease their saving because they are going to increase their consumption. In the same way, in the same thing can be applied in the reverse situation also. In short, when asset decreases, at the time saving increases. Asset decreases, that means if anybody's asset is going to be decreased, in that case his or her saving should be increased, because he will conscious about his saving and consumption. For this reason consumption reduces. In terms of in the another para, cost of credit is related to the rate of interest. When rate of interest increases, the cost of credit will be increased. In that case, households will reduce their consumption in the form of credit finance purchasing. Now come to the another language. কারো যদি সম্পদ বৃদ্ধি পায়, স্বাভাবিকভাবে তার সেভিং হ্রাস পাবে এবং সেক্ষেত্রে ভোগ বৃদ্ধি পাবে, এবং বিপরীত অবস্থাও বিষয়টি সত্য। ওকে। দ্বিতীয় প্যারাতে কস্ট অফ ক্রেডিট, ঋণের যে ব্যয়, ঋণ সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, আমরা জানি। ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি হবে, পরিবার সমূহ তাদের যে ভোগ সেটা রিডিউস করে দেবে, কমিয়ে দেবে। ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছ। Let's come to the another topic aspect. Here, as you all know that as you are going to learn regarding consumption function, so at first we have to know what is function. What is function? Function is something when the interdependency between dependent and independent variables is explained mathematically. Consumption function. Okay, when income rises, consumption rises. When income reduces, consumption reduces. As you all know, consumption depends on several factors such as income, price level, demonstration effect, etc. But according to Keynes, consumption mainly depends on income. It is very much important. Please listen carefully and observe it very minutely. When income rises, consumption rises. Income reduces, consumption reduces, but not proportionately. Okay. Okay. Symbolically, we can identify the consumption function as follows. Okay, consumption is a function of income. Here, consumption, C for consumption and Y for income. Okay, when Y increases, C increases. When Y decreases, C decreases. So there is a direct relation between income and consumption. When income rises, consumption rises. When income reduces, consumption reduces. I hope all of you understood this aspect. Okay, now come to the another language. আমি এখানে সর্বপ্রথম বলতে যাচ্ছি যে ভোগ অপেক্ষক
কনজাম্পশন ফাংশন। এই ভোগ অপেক্ষকটা কি, ভোগ অপেক্ষক কি সেটা জানার আগে আমাদের অপেক্ষক কি সেটা জানা প্রয়োজন। অপেক্ষক হচ্ছে স্বাধীন ও অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক, যখন গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হবে তখন তাকে অপেক্ষক বলা হবে। এখানে কনজাম্পশন ফাংশন বলতে ভোগ অপেক্ষককে বোঝাচ্ছে। ভোগ অপেক্ষকে যেটা দেখা যাচ্ছে যখন আয় বৃদ্ধি পায় তখন ভোগ বৃদ্ধি পায়, আয় যখন হ্রাস পায় ভোগ তখন হ্রাস পায়, এর সরাসরি সম্পর্ক। কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে ভোগ সেই হারে বাড়ে না, আয় যে হারে কমে ভোগ সে হারে কমে না। এই ব্যাপারটিকে যদি আমরা কনজাম্পশন ফাংশনের মাধ্যমে দেখাতে চাই তাহলে সি ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ ইনকাম। এখানে সি দিয়ে কনজাম্পশন, ওয়াই দিয়ে ইনকাম বা আয়কে বোঝানো হচ্ছে। আই হোপ অল অফ ইউ আন্ডারস্টুড দিস অ্যাসপেক্ট ভেরি ক্লিয়ারলি। Come to the another slide. This is new aspect also. Propensity to consume. What is propensity to consume? Propensity to consume is nothing but the relationship between different levels of income and different levels of consumption. This is a ratio between income and consumption. This topic was used or this term has used by renowned economist John Maynard Keynes. Propensity to consume. A table is given below to show the propensity to consume. Here is the table, and I hope all of you will understand this table very clearly. There is 3 columns: income, consumption and saving. As you all know, if we subtract consumption from income, we will definitely get a saving. Okay, when income level is 0, consumption 50, saving minus 50. When income level is 200, consumption 190, saving 10. As you all know, in order to find out the saving, we have to subtract 190 from 200. Definitely we will get 10. In this way, when income level 400, consumption 380 and saving 20. And when income 600, consumption 570 and saving 30. Okay, so the first row, as you all see that income level is 0. When anybody's income is 0, how is it possible to manage the consumption this 50? Yes, this is possible by taking loan or by consuming from his when he or she was employed. At that time he or she might have some savings. He or she could continue his consumption from that saving or by taking loan. So I think all of you understood this concept. Okay, let's come to the Bengali language. আসলে প্রপেন্সিটি টু কনজিউম এই বিষয়টি মূলত ভোগ প্রবণতা বোঝানো হয় বাংলায়। এটি সর্বপ্রথম এই টার্মটা ব্যবহার করেন একজন প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ জন ম্যানার্ড কেইন্স। প্রপেন্সিটি টু কনজিউম ভোগ প্রবণতা। তো প্রপেন্সিটি টু কনজিউমটা কি? এটা হচ্ছে এক ধরনের সম্পর্কটা কিসের মাধ্যমে বা এক ধরনের রেশিও, সেটা কিসের? এটা হচ্ছে বিভিন্ন আয়স্তরের সাথে বিভিন্ন ভোগের যে এক ধরনের সম্পর্ক, সেটাই হচ্ছে ভোগ প্রবণতা। এটাকে আমরা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখানে প্রথম কলাম হচ্ছে ইনকামের, দ্বিতীয় কলাম হচ্ছে ভোগের, তৃতীয় কলাম হচ্ছে সঞ্চয়ের। দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন আয়ের স্তরে কনজাম্পশন বিভিন্ন ধরনের, এবং আমরা আয় থেকে কনজাম্পশনকে বাদ দেওয়ার ফলে আমরা সেভিংটা পাচ্ছি। যেমন আমাদের যখন 200 ছিল আয়, তখন কনজাম্পশন ছিল 190, তখন আমাদের সেভিং হচ্ছে 10। এরকমভাবে 400-এর ক্ষেত্রে 600-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে যে যখন ব্যক্তির আয় যখন শূন্য, তখন সে 50 কনজাম্পশন কিভাবে করলো? সে অবশ্যই তার অতীতে কোনো সঞ্চয় ছিল, অথবা সে ধার করে হলেও সে তার কনজাম্পশন বজায় রাখবে। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। So let's come to the another slide. Okay. As you all know that there are 2 types of propensity to consume. The first one is average propensity to consume. The second one is marginal propensity to consume. Okay. So today I'm going to explain average propensity to consume. Marginal propensity to consume will be explained in my next class. Okay. What is average propensity to consume?
The ratio of total consumption expenditure and total income is called average propensity to consume, and symbolically it can be identified APC is equal to C by Y, and here C is for consumption and Y is for income. Okay, there is a numerical example. Assume that the national income of Bangladesh in 2010 was Taka 2000 crore, of which Taka 1500 crore were spent on consumption. In that case, APC is equals to 1500 crore divided by 2000 crore. So APC is 0.75. Okay. In considering how much of national income has been spent on consumption, if you think how much of national income has been spent on consumption, the answer is Bangladesh spent 1500 crore divided by 2000 crore into 100, 75%. That means out of 2000 crore, Bangladesh spent on consumption 70% of it. That means Bangladesh spent 75% of 2000 crore income to her consumption. Okay, I think all of you understood this. Now come to the Bengali language. এখানে যে গড়ভোগ প্রবণতা বলা হচ্ছে, গড়ভোগ প্রবণতাটা কি? গড়ভোগ প্রবণতাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অনুপাতটা কিসের? আমরা যদি এটাকে অনুপাতটা কিসের, সেটা হচ্ছে যে মোট ভোগ ব্যয়কে যদি আমরা কি করি, মোট আয় দিয়ে ভাগ করি, তাহলে যে রেজাল্টটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের গড়ভোগ প্রবণতা। তো এখানে একটি সংখ্যাসূচক উদাহরণ নেওয়া হয়েছে, সেটাকে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে 2010 সালে ন্যাশনাল ইনকাম ছিল 2000 কোটি, সেখানে 1500 কোটি টাকা কি করা হয়েছে, ভোগ বাবদ ব্যয় করা হয়েছে। তাহলে এপিসি এখানে কত? আমরা যে ফর্মুলা আছে এপিসি সি বাই ওয়াই ব্যবহার করে 0.75 পেয়েছি। এখন এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে তাহলে এখানে আমাদের আয়ের কত শতাংশ আমরা ভোগে ব্যবহার করছি, সেটা বের করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 75% এখানে আমরা ভোগে বাংলাদেশ ব্যবহার করছে। ওকে, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে। এখন আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। Let's come to the next slide. Average propensity to consume. These topics will be explained graphically. Okay, suppose consumption function is C is equal to A plus BY. In this equation, C denotes for consumption, A intercept, B slope, Y income. So APC is equal to C by Y. If we put the value of C is equal in place of C in this APC equation, so we'll get the following result. C APC is equal to A plus BY divided by Y. The final result is A by Y plus B. This is your consumption equation. Okay, here is your graphical presentation. Finally, this graph is made based on a table, and this table will be shown few minutes later. As you see, when consumption is 50, income is 100, and the coordination point is A. When consumption is 120 and income is 200, the coordination point is B. And when consumption is 200, income is 300 taka, and the coordination point is C. If we add these 3 points, we will A, B, and D, we will definitely get the consumption curve, and this curve is C curve. This is our consumption curve. Okay, here is your table. So as you see, when income is 100, consumption is 50, and the coordination point is A. And for B, combination income and consumption is 200, 120. This is at point B. And when consumption 210, and in that case income is 300, and the coordination point D. As you all see that APC, when income rises, APC also rises. But in this table, another thing should be noticed. And
and this then the thing is, when income rises 100 to 200, consumption also rises 50 to 120. When income rises 200 to 300, consumption rises 120 to 210. So when income rises 100 to 200, in this table, as you are observing, that income rises by 100, from 1 row to 2 row, but consumption rises by only 70. So income rises higher than consumption. When in another context, if we think that income rises 200 to 300, in that case consumption rises 120 to 210. So income rises by 100, but consumption rises by only 90. In that case also, it is clear that income rises higher than consumption rises. Okay, and APC is rises from the starting level to the ending level. That means income level. APC at first row, we are observing when income 100, consumption 50. In that case, APC 0.5. When income 200, consumption 120. In that case, APC 0.6. When income 300, consumption 210, APC 0.6. Okay, if we want to write it down here, this point here at this point, at point A, APC 0.5. At this point at B, APC 0.6. At this point, APC 0.7. Okay, let's come to the another language. এই অংশে তোমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই অংশে আমরা অ্যাভারেজ প্রপেনসিটি টু কনজিউম, এই গড় ভোগ প্রবণতাকে আমরা একটি চিত্রে দেখাচ্ছি। এই টেবিলের ভিত্তিতে আমি এই চিত্রটি অঙ্কন করেছি এবং এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ভোগ রেখা সেটা ঊর্ধ্বগামী রেখা, এবং এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ তোমরা টেবিলে, যে যখন আয় স্তর 100 থেকে 200, 200 থেকে 300 হয়, ভোগ কিন্তু সে অনুপাতে বাড়ছে না, ভোগ তার থেকে কম অনুপাতে বাড়ছে, এবং এপিসি কিন্তু ক্রমশ 0.5, 0.6, 0.7 নির্দেশ করছে। অর্থাৎ যখন ভোগ 100, ভোগ ছিল 50 এবং ইনকাম ছিল 100, তো সেক্ষেত্রে আমাদের সমন্বয় সূচক বিন্দু হচ্ছে এ, এবং সেক্ষেত্রে এপিসি 0.5। আবার যখন এখান থেকে আয় বাড়লো তখন ভোগ বাড়লো 120-তে, এবং সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু কোঅর্ডিনেশন পয়েন্ট হচ্ছে বি, এবং সেখানে এপিসি 0.6, এরকমভাবে ডিতে 0.7, এবং তার মাধ্যমে এভিডি যদি আমরা যোগ করি, তাহলে যোগ করার মাধ্যমে আমরা কনজাম্পশন কার্ভ সি পাবো। ওকে, তো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ভোগ রেখাটা ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। ওকে, so I hope all of you understood this topic very clearly. Okay, আমি আশা করছি যে তোমরা আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী টপিকসে, পরবর্তী স্লাইডে। Okay, thanks for watching. If you have any question, please feel free to ask me. You can just send me a message. I will be very much grateful to all of you if you have any question. Okay, be safe. Allah Hafiz. Goodbye. A very goodbye to all of you.